Very good evening and welcome to the iCall News on IIM Television. My name is Haslina Hasanuddin. A man threatened to shoot his own father simply because he refused to give the money requested in the incident at the Longhouse in Long Tabing, Tinjar Mary on Monday. In the incident at 11:30 p.m., the 27-year-old suspect threatened to shoot his own father using a homemade rifle. Marudi District Police Chief Deputy Superintendent Gabriel Rizet said the suspect was arrested at his home at 5:15 p.m. yesterday after police received a report on the incident. According to him, the police also seized a homemade wind rifle that the suspect used to threaten his father. Was then taken to the Beluru police station for further action. He said the investigation found that the suspect, who was also unemployed, was so angry that his father refused to give him money. The frightened victim then fled before making a police report, he said. The cases that we referred to are R versus Wilson. The facts of the case is the defendant threatened and kicked gatekeeper, calling out, "Get out the knives!" Defendant was found poaching and the gamekeeper tried to arrest him. Not guarded CJ said orbital that words such as those who were capable of being an assault on their own even without any accompanying acts. Defendant was guilty for common assault. In the case of R versus St. George, the defendant pointed a gun he knew to be unloaded at the plaintiff, who did not know that it was unloaded, at such a distance that the complainant could have been hurt if the gun was fired. The court held that in the circumstances, the defendant was guilty of an assault. Threatening someone with a gun, regardless of whether the gun was loaded, would amount to a threat as long as the victim thought that the gun was in fact loaded. In the Malaysian case, the accused had returned home drunk and asked for 50 ringgit from the victim, which is his wife. The victim, however, refused to give the money to cause the accused to be angry and took a screwdriver in the living room and threatened to kill her. The court held that the accused pleaded guilty to threatening his wife by pointing a screwdriver. He was charged under Section 506 of the Penal Code, which carries a jail term of up to 7 years and a fine. The legal issues in this case is whether there was an assault, and the second one is whether the relationship between father and son can be taken into consideration to constitute an assault. Ugut tembak ayah dia sebab ayah dia tak bagi duit. So sedang cerita kata apa tu? ayah buat polis. Lepas tu polis tu kan macam mana kita nak consider yang tu as a assault? Okay, sebab sekarang ni saya tengok dalam kes tu kalau Aslina, Syuhada dengan Karen Isa kalau tengok balik keratan akhbar tu, apa yang saya tahu, apa yang saya baca, apa yang saya faham, apa yang saya hadam, benda tu lebih kepada criminal offence. Sebab law of tort, saya tahu law of tort tu memang dia ada belajar mengenai assault, battery, forced imprisonment, apa semua. That one, sebelum pergi pada lebih jauh, lebih saya nasihatkan lebih bagus untuk faham apa itu criminal jurisdiction dan civil jurisdiction. But assault boleh jatuh dalam civil, boleh jatuh dalam criminal. Kalau jatuh dalam criminal, that's why ada dalam penal code section 351, sebab dia macam overlapping tau benda tu. So saya bagi contoh satu contoh keadaan. Kalau macam kita pergi masuk kedai, okay, and then tiba-tiba tuan kedai tu datang kat kita, dia bawa hammer, pukul kita. Okay. Dia pukul kita dan kita injury, and then kita masuk hospital. Okay, kita report polis
polis akan charge bawah battery assault itu semula, akan bawah criminal code, penal code, and then polis bawa ke kesihatan, boleh siasat dan boleh dakwa ke mahkamah. This offence against the government. Okay, so government yang charge dia. At the same time, kita yang masuk hospital, kita boleh charge ke bawah civil suit atas dasar kerugian yang kita alami. Contoh, injury kita punya loss of earnings, loss of kita punya inilah capability untuk bekerja apa semua, dan kita boleh pilih bawah civil law. That's why yang membezakan. So that's why bila saya baca balik soalan-soalan ni, saya tengok ini lebih kepada kriminal. Memang lebih kepada kriminal lah. Sebab tanya kes-kes yang refer tujuh, memang ada kes TORTS yang refer untuk kes-kes R. Wilson, St. George kan. But that one, kalau saya contoh kes R against Wilson 1955. Kalau dah macam dah kes ni? Full case. Dia tak full case, dia just bagi sebagai dia orang cari judgement. Saya baca kes ni R versus Wilson, saya terus cari kes tu dekat saya baca. Dan kes ni dia bukannya lebih kepada isu assault, dia lebih kepada isu battery criminal lah. So and then the judge dalam kes ni pun dia ada buat satu obiter dictum. Kita ada baca method of methodology kan, legal method apa semua tu. Obiter dictum ni is opinion of the judge. Opinion ni tak membantu pun dalam kes untuk jadikan sebagai presiden ataupun rujukan kes-kes yang akan datang. So kalau lawyer yang bijak, dia akan distinguish what is obiter, what is ratio decidendi yang benar-benar akan membezakan. So that's why saya R versus Wilson ni dia bukannya, bagi saya bukannya menjerumus pada isu assault. Dia sepatutnya itu hanyalah opinion of the judge. Dia bukannya mengikat mahkamah-mahkamah lain. Itu apa yang saya dapat criticize ataupun extract daripada kes ni. And then ada beberapa soalan lah saya tengok, contoh R against St. George kan. Yang ni pun dia nak lebih tunjukkan keadaan macam mana. Bila kita baca berkaitan dengan assault, kita tahu apa elemen assault, apa dia punya ingredients of the, contoh kita buka section 351 ni lah, penal code ni. Okay, memang dia ada bagi keadaan lah macam mana benda tu sebagai assault. Okay, contoh assault ni. Jadi dua ingredients lah. First, whoever make any gesture or preparation, intending or knowing. Okay, this is one part of gist. Okay, and the second is will cause any person present to apprehend that he who makes the gesture or operation is brought to criminal force. Okay, so adanya unsur criminal force. Benda tu ada dua benda ni, and then boleh sebagai assault. So that one tu kena clear. Contoh dalam keadaan ni, sebagai kes R against Wilson kan 1840 ni, dia dalam keadaan acukan pistol, contoh keadaan, and then walaupun pistol mainan ke, tak peluru ke, asalkan dia ada intention to criminal force ataupun sesuatu yang boleh menyebabkan orang takut, menyebabkan dia boleh cedera, dia buat consider as assault. And then dia buat pun, kalau dia report polis, boleh jadi atas criminal. And then at the same time, kalau dia nak go against civil suit pun boleh civil suit. So benda ni dia cakap overlapping. So which direction you nak cari. And then kalau tanya berkenaan dengan pernah handle kes macam ni ke, have you ever get a chance kan. Normally kita assault ni jarang lah. Dia akan strictly pada kes battery, kes-kes yang melibatkan jenayah terus. Jarang boleh buat kes. Even dalam kes-kes rumah tangga, saya buat kes-kes syariah pun setakat macam nak herdik-herdik isteri macam tu kan. Normally polis tak layan lah, tak ada masa kan. Dia akan just one you touch your physical the other person without their consent, and then melibatkan kecederaan, polis medical report, dia pun baru macam polis buat kes domestic violence lah. So tak beberapa praktikal lah sangat untuk kes assault. Normally polis akan buka tes kesihatan untuk kes-kes yang melibatkan kecederaan, and then ada criminal force against the other person. Dalam kes ni, macam kan dia antara ayah dengan anak ni. Lepas tu dia ada tak macam dia kena consider ke hubungan
hubungan keluargaan juga ataupun macam suami dengan isteri, jadi dia tak dengan orang. Biasa yang buat. Kalau ikut akta penal kod ataupun dia kira refer kepada dia punya elemen untuk assault dan tort pun dia tak ada kira sama adik-beradik ke, suami isteri ke. As long as benda tu criminal intention, kau akan bring forward the issue. Normally dia tak akan cakap okay, adik-beradik ada exception, apa semua jarang. Okay. Sebab benda ni banyak kadang-kadang dia boleh tengoklah kadang illustration dalam akta pun kan, explanation dia beritahu kadang-kadang macam mana dia bukan sebagai assault. Okay, ada A, B, C, and then kita boleh tengok contoh dalam keadaan A, macam A dia buat fist kan, tunjuk dekat sini nak tumbuk kau kan. Tapi dia macam orang tu yang dia ada side tu rasa macam dia betul nak tumbuk. So dia want dia kira sebagai assault. Ini from the criminal side. Macam soalan buat consider yang sah, saya rasa saya dah menjawab tadi berkenaan dengan apa nama tadi, elemen of assault. So kalau basically tanya pengalaman saya, normally lebih kepada isu ni lah, domestic violence, melibatkan apa nama penganiayaan dengan melibatkan contoh-contoh yang macam kes-kes ni yang baru-baru kan, kes make tu dia pun dah so antara contoh lah, dia selalu takkannya charge bawah, jarang lah kes bawah 351 ni. Normally polis akan persiapkan bawah section apa nama, criminal force, and then kes-kes yang melibatkan kenderaan, yang melibatkan physical abuse, domestic violence. Kalau nak kes yang kita refer, boleh ke refer kes R. Wilson tu dengan Ashley George? R. Wilson ni normally textbook akan refer lah, macam menunjukkan bahawa dia ada untuk kes assault. Kata kalau macam contoh kes bateri, contoh macam dia tu memang pukul dengan apa-apa tu kan. Selalunya kalau dia punya remedy dia, macam dia punya hukuman dia, apa selalu punishment dia macam mana? Okay, kalau contoh bateri dia ada banyak jenis. Dia boleh jadi bawah penal code pun dia ada macam senarai. Boleh refer lah penal code ni. Ada. Ada. Contoh macam boleh jadi penjara, boleh jadi denda. Tapi amount tu berbanding kepada section apa yang dirujuk. But tak silap saya ada 3 atau 4 section yang cakap pasal apa nama, memukul, mencederakan. Dia boleh jadi penjara, boleh jadi denda. That one semua dalam penal code depends on the section yang pendakwa raya nak charge. So sama jugalah macam assault kan? Ya, sama. So kalau untuk kes kita orang ni memang kena guna penal code sahaja ke? Penal code, kalau nak tunjuk punishment Penal code. Penal code sahaja. Okey, saya bagi contoh yang tadi dalam keadaan apa nama? Saya bagi contoh dalam satu keadaan kalau macam datangkan kecederaan kepada badan, section 319 hingga section 325. Dia bagi keadaan-keadaan dia macam mana. Kalau keadaan yang cedera biasa, cedera yang teruk, dengan sengaja mendatangkan kecederaan, dan kecederaan yang sengaja mendatangkan kecederaan yang sangat serius, dia ada perbezaan. Punishment pun berbeza-beza. So kena differentiate lah benda-benda ni. Assault kan, assault 351 hingga 358. Dia one you kena bezakan dengan apa nama, keadaan-keadaan tertentu, semua dia ada keadaan-keadaan dia yang kena bezakan. So semua ni section ni bawah pendakwa raya untuk dia proceed sama ada nak charge bawah 353, 355 macam mana. Moving on to the comparative studies. In the Penal Code of Japan, Article 208, when a person assault another without injuring the other person, the person shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years, a fine not more than 300,000 yen, imprisonment without work, or a petty fine. Code of California, Article 240, stated that an assault is an unlawful attempt coupled with a present ability to commit a violent injury on the person of another. Then, Article 241, subsection A, stated that an assault is punishable by a fine not exceeding $1,000,
or by imprisonment in the country jail not exceeding 6 months, or by both the fine and imprisonment. The Criminal Code of Philippines, Section 62. Any person who shall threaten another with the infliction of wrong or harm to the latter person, family, honor or property shall be punished under any of the following circumstances. Subsection 3. If the threat is done using a weapon, the penalty shall be within level 1. Level 1, which is more than 10 days to 1 year, and fine equivalent to 1 to 10 times the average daily income or the fine only. In the Islamic perspective, there is no specific words for assault and battery. However, any action could be linked to assault and battery is prohibited. This is based on the hadith said by Rasulullah SAW, the angels invoke a curse upon him who pointed a weapon towards his brother, even if he is his real brother, so long as he does not abandon pointing it.